Yes. Okay, cool. So I'll start now. Yeah, thank you. শুভ সন্ধ্যা। আমি নম্রতা দাস, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইনোভেটিভ হেলথ রিসার্চে আমি অ্যাজ আ সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করি। আজ আপনাদের সামনে লিটারেচার রিভিউ নিয়ে কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত। Also, just to let you know beforehand, I might become a little bothersome to you all because I'll be poking everybody to interact so that I don't feel like I'm talking to the wall. So, bear with me. And it's entirely upon you to decide whether you want to communicate through the chat box or by unmuting yourself. Okay, let's get started then. So, can anybody tell me what do you know about literature review other than the ones who have joined my class yesterday? Literature review মানে আপনারা কি বোঝেন? অনেকগুলো পেপার সামারাইজ একটা ভার্সন যেখানে আগে নলেজ গ্যাপ কি কি ছিল ওইটা তুলে ধরা and other stuff. Yeah, perfect. ফ্যাজা তুমি কি আমার কালকে ক্লাসে ছিলে গতকাল? Yes, ছিলাম. Yeah, I'm asking to the people who were not there. But thanks for the Oh, answer. sorry, my bad. No, not at all. It's fine. So yes, like Faza just said, it basically refers to a critical recap of what has already been researched on that particular topic. It can be anything. যে কোনো academic source থেকে we can get literature review such as book, journal, article, and it deals with the background information about that particular topic, the knowledge gap, and the ways to address it. এবার থিসিস আর রিসার্চ পেপার দুটোর ক্ষেত্রেই লিটারেচার রিভিউ ইজ আ পার্ট অফ দ্য introduction itself, but sometimes it has different sections. So I hope এতটা অবধি কারোর কোনো প্রবলেম নেই. If not, give me a thumbs up, please. Perfect. All right. Now, why is it important? First is to find out what's already known about the topic. Basically, যেটার মানে হচ্ছে background information যেটা already exist করছে about that particular topic. The next is to give your readers a critical overview of what you found. Mane, the summary of what you came across, the whole thing that you went through, what is the summary of all the thing? And lastly, to find out what's missing. That is identifying the research gap. So research gap mane ki anybody? A research gap basically maybe researcher did a research, but they can't cover or they can't uh, fulfill all the area. Maybe there is some lag, and and that lag we need to find out. Or also, and at the last part, and in conclusion, they say like we try to find out that way, and we get this, but there is a more discover like that, or we cannot cover this part for that, and maybe here possibility there is possibilities to blah blah blah. Okay, perfectly said. And Asad, your answer is perfect as well. So it seems like you all know about what is literature gap. So now, what a good literature review does not have. প্রথমত তো ওটা কোনো লিটারেচার ভালো লিটারেচার রিভিউতে ইউ ওন্ট জাস্ট সিম্পলি সি দ্য রেফারেন্সেস অল ওভার, ঠিক আছে? বিকজ what happens is if we keep on referencing each and every statement, obviously citations are important, references are important, but if you don't have a standpoint or if you don't have your own perspective, the reader is not going to be interested in your paper. They need to find something new. They need to find
different perspectives. So literature review is not just about mentioning others' point of view or research studies or anything they have done on that particular topic so far, but it's also about what you think about it. So that is to be added. A good literature review does not simply reference everything. Then is presenting material not directly, relevant to your study. For example, if I say social media's impact on younger generation, then if I start mentioning কি কর্টিসল কিভাবে স্টোর্ড আপ হয়ে যায় আমাদের ওয়েট গেইন করাতে হেল্প করে, মানে ওয়েট গেইন করায়, তো দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি রিলেটেড টু দ্যাট। অবভিয়াসলি বডি ইমেজ ইয়াঙ্গার জেনারেশনের যে ব্যাপারটা আসছে সেই জায়গাটাতে এটা ফুললি সাপোর্ট করতে পারছে না। সো rather than just giving irrelevant references, try to make your literature review as concise as possible. Is that understood? Did I make sense? No, I can't got your Okay, okay. point. Okay, fine. Basically, what I'm saying is, let's say, let's take this example of social media's impact on the younger generation's body image. সোশ্যাল মিডিয়ার কি ইম্প্যাক্ট হতে পারে ইয়াঙ্গার জেনারেশনের বডি ইমেজের উপর। এবার তার মধ্যে যদি আমি লিটারেচার রিভিউতে এটা মেনশন করি যে আমরা ওয়েট গেইন করে ফেলি স্ট্রেসের জন্যে, ওই স্ট্রেসটা কর্টিসলের হিসেবে আমাদের বডিতে স্টোরড অফ ফ্যাট হয়ে যায়, তো দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি হেল্পিং উইথ দ্যাট পার্টিকুলার টপিক, বিকজ আমাদের টপিকটাই হচ্ছে বডি ইমেজ নিয়ে। বডি আমরা ওয়েট গেইন কী করে করছি সেটা নিয়ে তো নয়, রাইট? No. Right. Did you get it, Sayed? Yeah, I get it. Okay, okay, cool. So, this is what I'm trying to say. Irrelevant research, irrelevant লিটারেচার এখানেতে অ্যাড না করে ব্যাপারটাকে যতটা ছোট রাখা যায়, যতটা কনসাইজ রাখা যায়, ততটাই ভালো। Now, the second is what a good literature review does have. Basically, it has the most relevant literature, preferably the ones that are 5 to 10 years older. Then also it mentions what has been done, by whom. Then it highlights what existing literature indicates. Then identifying the potential gaps, areas of conflicts, gives overall understanding of that particular background, shows pivotal studies, highlights errors in previous studies. So these are all something that is included in a good literature review. এতটা অবধি কারোর কোনো ডাউট? No. Okay, cool. Fine. Then, as you can see, I am showing you an example here, the difference between a good literature review and a bad literature review. Now, I'm giving you all 2 minutes to go through both these examples and tell me why am I saying that the one on the left side is a good literature review, whereas the one on the right is not good enough. Why am I saying that? Go through those examples and let me know. I'll give you 2 minutes.
Absolutely, Siddiqui. As it is so concise and the whole overview of the topic is just given here, that makes it the better literature review. So it's not just about the length of the literature review. Try to make it as concise as possible. So, any other differences that you notice? Anybody else? Absolutely. Absolutely. The references are also organized in a good way. So, you have to look into these things while writing a literature review. Now, how do we begin with our literature review? It sounds very hard, but trust me, it's not. So, here I have mentioned that search for relevant literature on your topic, but before that, to make it a little bit easier for you all, try to create a list of keywords relevant to your topic. And I'll be using the same example throughout the session, that is social media's impact on the younger generation's body image. Now, can anybody tell me from this topic what are the keywords I can choose? কি keywords আমি এখান থেকে নিতে পারি? The topic is social media's impact on the younger generation's body image. Better keep a pen and paper with you because I'll be giving you notes in some time. Um, Maybe body image and then social media. Absolutely, absolutely. So, when we try to create a list of keywords relevant to our study, it helps us narrow down the whole thing. Yes, screen time, perfect. That's also true. So, now, as you are done with creating the list of keywords, the next step is to search in the right scholarly databases. It can be Google Scholar, PubMed, JSTOR, Science Direct. All the ones that I have mentioned are pretty good, so you can check that out. And I'll be showing you a few examples today in Google Scholar itself. So try to focus here. Now, let's suppose that you have opened Google Scholar and now your task is to filter and refine the search results. How do we do that? Anybody heard of Boolean operators? Anybody? Okay. Can you tell me what it is about, Siddiqui? Perfect. Perfect. So, like he just mentioned, it's nothing to be confused about. I'll show it to you. So everybody remembers the topic, right? That social media's impact on younger generation's body image. Everybody remembers the topic. Now, if I go to Google Scholar and okay, sorry, I need to share the screen. I'm so sorry. Right, I hope the screen is visible. Is it visible? Okay, cool. Thank you. So, as you can see, in social media and body image, like Siddiqui mentioned, what we do here is we are mentioning both the keywords to get a precise search or precise relevant literatures to gain the knowledge from it. This is one way by adding the word and between two keywords to see the actual relationship between those two keywords. Then there is another one that is or. In this case, if I talk about the younger generation, what I do is that I'm just giving another synonym so that কি যা যা রিসার্চ এখনো পর্যন্ত ওর উপরে হয়েছে, if I try to majorly focus on the younger generation itself, then what do? I give another synonym so that I mean ultimately it means the same, younger generation or teenagers somewhat means the same. So we are narrowing it down to a level.
a proper level. It makes the task easier, and ultimately, the one that has not, let's suppose this Apple Tech. Okay. Now, let's say that we want to write a literature review on the fruit apple, not on the tech, that iPhone apple. No, not on that. So if I generally write it in Google Scholar, कि I want to find this apple wala thing, I mean, if I just write the keyword Apple there, then most probably I'll just get the technological stuff and everything. But I don't want that. So what do? I just give a minus sign here and add minus tech. Whatever you don't want to see in your results, you just add a minus there. Is it understood till this much? And also, there is another one. So sorry. Okay, cool. I hope it's understood by everybody. But one second. There is another one. If I just use social media under double quoted, if I keep the social media under double quoted and the body image as well under double quoted, then you'll get the exact matches from the Google Scholar itself. এতটা অবধি সবার বোঝা গেছে? If yes, please give me thumbs up. Could you please repeat the minus sign topic? হ্যাঁ, মাইনাসটাতে কি বলছি, লেটস সাপোজ কি আমরা ফ্রুট অ্যাপেলটার ওপরে লিটারেচার রিভিউ লিখতে চাইছি। এবার আমরা যখন গুগলেতেই এটা ফেলবো অ্যাপল, তখন মোস্ট প্রবাবলি উইল গেট দি আইফোনস, উইল গেট দ্য ম্যাক, I mean we are going to get all the technological stuff, right, all the gadgets. তো আমরা ফ্রুটের ব্যাপারে তো পাচ্ছি না, তো হাউ ডু আই ট্যাকল দ্যাট থিং? I just add, I mean, whatever the keyword you are using here in Apple, you add that, and then you just add a minus there, and you add something that you don't want to see in your results. That is tech. Basically, Apple minus tech. That means I want to see the fruit apple, not the technological stuff. Understood, Oh Isha? wow, it's nice. Okay, Thank cool. you. No problem, dear. All right. Now I'll have to share my screen again. One second. Yeah, perfect. So I hope the step one is clear to everybody. I'm so sorry for that. Okay. Um, Now, as for step two, we'll evaluate and select sources. বেসিক্যালি যখন আমরা রিসার্চ পেপার বা রেলেভেন্ট লিটারেচার খুঁজে পেয়ে গেছি, হোয়াট ডু উই ডু নেক্সট? আমাদেরকে তো এটা দেখে নিতে হবে যে কোন লিটারেচার, মানে কোন রিসার্চ পেপারটাকে আমরা চুজ করে সেইভাবে আগাবো। তো হোয়াট we do is we scan the abstract. It's like the introduction of the introduction itself in that particular paper. So when you read the abstract, you get to know ki whether this article is relevant or not. And if you want to find more research papers like those, you can just scan the bibliography mentioned at the end of the research paper. That are अनेक relevant sources you can get. And ultimately, you have to also pay attention to the citation count. Anybody knows what I mean by citation count? কতগুলো সাইট করেছে এই পেপারটা, মানে পারফেক্ট, কতজন? একদম অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এইখানটাতে আমরা কি করছি, লাইক দ্য ওয়ান দ্যাট আই এম শেয়ারিং রাইট নাও, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ সাইটেড বাই 809 people. So the more the citation is, the better the paper is. As simple as that. It's easy calculation. Step 2 বোঝা গেছে? Okay, cool. Now step 3. I'll just ask you to grab a pen and paper because now it's time to take notes.
and I'm pretty sure that ultimately the things I'm going to make you write today is going to help you to frame a proper literature review. I'm pretty sure about that. So kindly grab a pen or paper. I'll get just started. Okay. So in step 3, what we do is we identify the themes, debates, or gaps. How do we do that? Basically, by drawing connections and relationships between sources you have gone through. Mane, as you are reading multiple research papers to get to a single literature review. So, what we do is we draw connections between two of them, like comparison between the two research papers or multiple research papers, and from there we look for 5 things. I hope everybody grabbed a pen. Hopefully. Okay, cool. So the first thing that we look for is trends and patterns. I'll be explaining each of them very soon enough. So the first is trends and patterns. The second is themes. The third is debates and conflicts. The fourth one is pivotal publications, basically the popular publication. And the fifth one is the research gap. Nobody missed anything? I missed the second one. Can you say it again? Yeah, trends and patterns is the first. Second is themes. THEMES. Third one is debates and conflicts. Fourth one is the pivotal publication. Themes, debates and conflicts, and pivotal publications and gaps. Can somebody just write it down in the chat box itself? Okay, okay, cool. You can ask me if anybody felt left out, you know. So do let me know if you missed something. And I'll be really grateful if somebody just drops the whole thing in the chat box itself. Okay. Now, the first thing that we were talking about was the trends and patterns. So, basically, research paper এতে আমরা trends and patterns পাই theories, methods, results এই জায়গাগুলো থেকে। যখন আমরা ট্রেন্ডস অ্যান্ড প্যাটার্নস এর ব্যাপারটাতে যাচ্ছি তখন দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন we need to ask ourselves is, do many studies focus on the same aspect of the topic or use the same method? Write it down, write the question down. It will help you every way, you know. You'll realize it later. Write the question down. The question is, do many studies focus on the same aspect of the topic or use the same method? I hope everybody is done. I have also dropped the question in the chat box itself. Can I proceed?
Okay, okay. So, the example that I already mentioned, I told you I'll be bringing that up again and again. It was about, yeah, absolutely. Thank you, Raswana. Thank you so much. Perfect. Okay. So, আমাদের এক্সাম্পলের ক্ষেত্রেতে, as you can see, trends and patterns, it's like what we'll ask ourselves is কি এই স্টাডিটা কি সেম অ্যাসপেক্টের মানে কতগুলো স্টাডি সেম অ্যাসপেক্টের ওপর ফোকাস করছে বা সেম মেথড ইউজ করছে. So the picture that I have attached here, it's like, see, I have highlighted Facebook everywhere because most of the studies have got their, I mean, content from Facebook or Twitter. So it's like in our case, yeah, 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 perfect. So in our case, most of the literature review on this particular topic focused on Facebook and Twitter. এতটা অব্দি বোঝা গেছে? কারণ যেহেতু এইখানটাতে we are focusing on the same aspect, মানে multiple research papers are focusing on the same aspect, so we are mentioning that first. In this case, in the example I'm talking about, it will be the Facebook or Twitter. Cool? এতটা অব্দি বোঝা গেছে? Okay. Now the next question we need to ask ourselves is there a certain approach that has become popular over time? I have written the question in the chat box, so you can refer to that. So, as you can see in this picture, I have highlighted Instagram and Snapchat here because আগে যখন রিসার্চ পেপার্স মানে যতটা 10 বছর আগের যে রিসার্চ পেপারগুলো ওইগুলো ফেসবুকের ওপর বেশি ফোকাস ছিল, ফেসবুক টুইটার এগুলোর ওপর বেশি ফোকাস ছিল, কিন্তু এখন একটা যে অ্যাপ্রোচ খুব পপুলার হচ্ছে দ্যাট ইজ ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড স্ন্যাপচ্যাট বিকজ these two platforms are pretty popular at this point of time. So trends and patterns are under it. আমাদের দুটো question কি কি ছিল? The first one is, do many studies focus on the same aspect of the topic or use the same method? যেটার মানে এই এক্সাম্পলটার সাথে হলে ফেসবুক আর টুইটার ইউজ করা হচ্ছিল, উইল মেনশন দ্যাট. অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়াজ কি এই আর কি কোনো অ্যাপ্রোচ এখন রিসেন্টলি পপুলার হয়েছে? দেন দ্যাট ইজ ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড স্ন্যাপচ্যাটের, ইউনো, it's the research papers are focusing on this one pretty much at this point of time. তাহলে এইটা গেল ট্রেন্ডস এন্ড প্যাটার্নস. এতটা অবধি এভরিবডি আন্ডারস্টুড? ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? প্লিজ ডু আস্ক মি, কারণ এই জায়গাগুলো যতটা ক্লিয়ার থাকবে ততটা ভালো হবে. ওকে, ওকে, কুল, ঠিক আছে. নাও উইল গো ইনটু দ্য থিমস পার্ট. থিমসের মধ্যে দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট উই নিড টু আস্ক আওরসেলভস ইজ এনি কিওয়ার্ড দ্যাট কিপস অন রিপিটিং again and again across literature? Any keyword that keeps on repeating again and again across literature?
এটা কিন্তু আমরা পড়ছি থিমসের আন্ডারে। তো as you can see, or you'll also, if you try to search on this particular topic, এই সোশ্যাল মিডিয়া আর বডি ইমেজের ব্যাপারটাতে, তখন you'll see কি in most of the cases you'll find the keyword of mental health, or something related to that. The slide that I'm showing you is like, it goes like poor psychological functioning, so it is related to mental health itself. So this is something that's reoccurring in majority of the research papers. So we mentioned this under the themes part. Understood? Just a thumbs up would be fine. Okay, okay, thank you. Now, the next question is, the next part is the debates or conflicts. Under that, we need to ask ourselves, are there any debates between sources? Are there any debates between sources, or perhaps studies that used similar methods but got different results? Send the question in the chat box. So, the next part you have to think about is the debates, under which you need to ask this particular question while going through multiple research papers and identify if there are any sort of conflicts going on between each and every research paper while comparing them, or identify similar methods used from which they got different results. So it's somewhat like a limitation you can hold up in your literature review itself. Debates এর পার্টটা বোঝা গেছে? থামস আপ প্লিজ। যদি না বোঝা যায়, থামস ডাউন। Please do let me know. Okay, I hope others are getting this too. But if you're not comfortable asking questions here, you can directly ask that to me in the group itself. Just know that you can get back to me whenever you want. Okay. Now, as for the next part, that is pivotal publications. So here we have to ask ourselves that any influential theory, the question is any influential theory that changed the direction of the field. So let's say, for example, when the apple fell on Newton's head, that gave rise to the concept of gravity, right? And it pretty much changed the direction of that particular concept. So, in this topic as well, you need to find some influential theory that totally changed the direction of that particular topic. Am I making sense? Am I not making sense? Okay, okay, cool. Only Siddiqui said yes. What about others? Okay, fine.
Okay, okay, cool. Thank you. Thank you so much. Can I repeat which part exactly? The pivotal publication? Shama, do you want me to repeat the Yes, pivotal yes. public? Okay, okay, okay. Basically, I was saying, I mean, you noted down the question, right? I mentioned it in the chat box itself. So refer to that. And as for the explanation, I basically said, um, এই যে যেমন নিউটনের মাথায় যে অ্যাপেলটা পড়েছিল তারপরেতে তিনি যে গ্র্যাভিটির গোটা কনসেপ্ট ধরে বসেছেন, দ্যাট প্রেটি মাচ চেঞ্জ দি ডাইরেকশন অফ দ্যাট পার্টিকুলার টপিক, রাইট? সো আমাদের এই এক্সাম্পলটা, এই সোশ্যাল মিডিয়াজ ইম্প্যাক্ট অন ইয়াঙ্গার জেনারেশনস বডি ইমেজ, এইটার মধ্যে আমাদেরকেও আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই পার্টিকুলার টপিকেতে এমন কোনো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল থিওরি আছে যেটা পুরোপুরি ওই ডাইরেকশনটাকেই চেঞ্জ করে দিয়েছে টপিকটার। Did you get it now? Yes, ma'am. Thanks. Okay, okay, perfect. All right. Now the next part is the gap, the last part, basically. The fifth one is the gap, under which you'll have to ask any weaknesses that needs to be addressed. Syed, your microphone is unmute. You want to say something? No. So under the gaps part, we need to ask that any weaknesses that needs to be addressed. So in our case, if I say, if you look into this particular topic, you'll see कि majority of the research paper have a huge sample size of the females, but a limited sample size of the males. So it is somewhat like a limitation, right? কারণ আমরা মেলদেরকে এখানে প্রপারলি রিপ্রেজেন্টই করতে পারছি না, কারণ ওদের স্যাম্পল সাইজটাই কম। মেলদেরও বডি ইমেজের ইস্যু হতে পারে, দে মাইট অলসো হ্যাভ বডি ডিসমরফিয়া, বাট in most of the cases that we see in our existing literature, this might turn out to be a limitation. This is a limitation to begin with. So this is done for the 5 paths to look for. কারোর কোনো জায়গায় প্রবলেম? যে কোনো 5টা জায়গাতে কোনো জায়গাটাতে ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু রিপিট? A thumbs up, please. Or if you didn't get it, thumbs down. Thank you, Shama. Pivotal publication part again. Okay, Faisa, I was saying কি আমি নিউটনের এক্সাম্পলটাই নিচ্ছিলাম যে নিউটনের মাথাতে যখন অ্যাপেলটা পড়েছিল, তারপরে when he gave rise to this concept of gravity, তো it pretty much changed the whole direction of that particular field, right? Gravity এই কনসেপ্টটা তো আমরা নিউটনের বলার আগে জানতাম না। তো আমরা যে এক্সাম্পলটাকে নিয়ে কথা বলছি সেই ক্ষেত্রেতেও উই অলসো নিড টু আইডেন্টিফাই কি এমন কি জায়গা আছে বা এমন কোনো পার্টিকুলার রিসার্চ পেপার আছে যেটা এন্টায়ারলি চেঞ্জ করে দিয়েছে এই টপিকটার পুরো আইডিয়াটা। বিকজ গ্র্যাভিটি যখন আমরা নিউটনের বলার আগে তো জানতাম না, ইট প্রিটি মাচ চেঞ্জ দি হোল ডাইরেকশন অফ দ্যাট পার্টিকুলার ফিল্ড, রাইট? সো আমরা যাই টপিক নিয়ে রিসার্চ করি আমাদেরকেও সেটা বুঝতে হবে। ওকে, কুল। আর কারোর কোনো জায়গা থেকে প্রবলেম? তাহলে আইল বি গোয়িং টু দ্য নেক্সট পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য ফোর্থ স্টেপ। আমার কেউ হ্যাঁ না বললে আমি কী করে প্রসিড করব? প্লিজ ডু লেট মি নো। থ্যাংক ইউ সিদ্দিকি। Okay, okay, thank you. All right. So now we'll be moving on to the literature review structure.
Okay, do we always ask this topic? No, that's not necessarily true. I just gave you a sort of I just provided you with a rough structure so that you somewhat understand कि কিভাবে literature review টাকে নামানো যায়। You can interchange, you can মানে এরকমও হতে পারে যে you want to go ahead with the themes first and then the patterns, but I'm just giving you some sort of rough idea about how to go on with your literature review. It depends on the type of research you are doing, on the subject you are doing. It depends. Anirudh, did I make sense? ওকে, ওকে, কুল। তাহলে আমরা যখন লিটারেচার রিভিউ স্ট্রাকচারটাকে আউটলাইন করছি তখন 4 টে কমন অ্যাপ্রোচ আছে। দ্য ফার্স্ট ইজ দি ক্রোনোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ, দেন থিম্যাটিক, দেন মেথোডোলজিক্যাল অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল। ক্রোনোলজিক্যাল মানে আমরা কি বুঝি? এনিবডি? হোয়াট ডু উই মিন বাই ক্রোনোলজিক্যাল? Perfect, and order. So, I hope it's visible. Yeah. Okay. So, as you can see, ইয়ার yeah, Isha, you want to say something? না না, মানে এত সাল থেকে এত সাল এরকম। I didn't get you. না না, আমি বলেছিলাম যে ইয়ার যে কাস্টমাইজ করে সেটা, মানে আমার 2015 থেকে 24 পর্যন্ত চাই, পেপার চাই, এরকম কিছু, সেটা বলছি। হ্যাঁ, ওরকমও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য থিং। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য থিং। তো বেসিক্যালি আমরা যদি আমাদের এক্সাম্পলটাকে নিয়েও দেখি, তাহলে ফার্স্ট অফ অল তো ইট ইজ অ্যাবাউট আ প্রপার অর্ডার। তো আমরা 2008 থেকে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দিস এক্সাম্পল, আমরা 2008 এর একটা রিসার্চ পেপার থেকে 2018 অব্দি গেছি। তো এইখানেতে উই নিড টু লুক ইনটু few things. That is, we have to, like I said, analyze the trends, patterns, debates that have shape the direction of this particular topic on a gradual basis. আগে body image and media ছিল, then it entirely focused on mass media, then the rise of social media, then highly visual social media, that basically means Instagram, Snapchat, all those. সো এই যে এই গ্র্যাজুয়াল বেসিসে কিভাবে আসছে, কি কি প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে, কি কি কনফ্লিক্টস রাইজ হয়েছে, উই নিড টু লুক ইন টু দিস থিংস। দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ অ্যাপ্রোচ। এতটা অবধি বোঝা গেছে ক্রোনোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ কি। ওল্ডার টু রিসেন্টে আসছি, বাট অ্যাভয়েড সিম্পলি লিস্টিং দ্য সোর্সেস, লাইক আই হ্যাভ মেনশনড হিয়ার, আই এম জাস্ট গিভিং ইউ আ রাফ থিং। সো ইটস নট লাইক ইন দ্য লিটারেচার রিভিউ জাস্ট মেনশন কি প্রথমে বডি ইমেজ অ্যান্ড মিডিয়া নিয়ে হয়েছিল, তারপরে ফোকাসড অন মাস মিডিয়া। না, that is very boring, seems very boring, and the reader might not be interested in reading your paper anymore. So you have to avoid simply listing the sources. But হ্যাঁ, এই থ্রু আউট দ্য টাইম এই যেইভাবে আগিয়েছে এই পুরো ব্যাপারটাকে, ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্য ট্রেন্ড, দ্য প্যাটার্ন, দ্য ডিবেটস অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট হ্যাভ শেপ দি ডাইরেকশন অফ দিস টপিক। টপিকটা চেঞ্জ হয়েছে কেন, সেমও তো থাকতে পারে, রাইট? ক্রোনোলজিক্যাল বোঝা গেছে? Okay. What about others? Okay. All right. Fine. ঠিক আছে, তাহলে I'll go to the thematic part now. Thematic হচ্ছে, it's organized around the key themes. আমরা যদি আমাদের এক্সাম্পলটাকে নিয়ে আবার বলি, তাহলে এখান থেকে কি কি থিম বেরোচ্ছে, we need to look into that. Such as negative effects of social media can be a theme.
Then mental health issues among Gen Z can be a thing. Body image issues among Gen Z can be a thing. এই যে আমরা আলাদা আলাদা রিসার্চ পেপার্স পড়ছি, তার মধ্যে কোন জিনিসটা সবার চেয়ে বেশি রিপিট হচ্ছে, উই আর টেকিং দোজ আউট অ্যান্ড মেনশনিং দ্যাট ইন আর লিটারেচার রিভিউ। থিমটা তাহলে বোঝা গেছে। ইটস প্রিটি সিম্পল। ইটস লাইক কম্প্যারিজন কি করে করবে অ্যান্ড অ্যানালাইজ কি করে করবে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্রোচেস। থিম্যাটিক বোঝা গেছে? না বোঝা গেলে I'll explain to you again, so please do tell me. Okay, it's not very hard if you see. কিন্তু হ্যাঁ, যদি if you feel like this is hard or you didn't get it, please you need to tell me. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে মেথডসের যেই পার্টটা, ইটস সিম্পলি মেথডেতেই দেওয়া আছে, মেথডোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেটাকে আমরা বলি। ইটস লাইক ইফ ইউর সোর্সেস ইউজ ভ্যারাইটি অফ রিসার্চ মেথডস, ইউ ক্যান কম্পেয়ার দিজ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস। আলাদা আলাদা রিসার্চ পেপারেতে দেখবে আলাদা আলাদা সোর্সেসের থ্রু আগিয়েছে, আলাদা আলাদা প্রসিজার্স মেনটেন করেছে। তো কম্পেয়ার দোজ অ্যান্ড গিভ অ্যান ওভারভিউ অ্যাবাউট দ্যাট। এটা হয়ে গেল মেথডস। মেথডসে তেমন কিছু ভারী কিছু নেই, বোঝা গেছে হোপফুলি। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? All right. Now, the last one is the theoretical. Theoretical এতে basically নামেতেই বোঝা যাচ্ছে, we need to mention the theories and the I mean the definitions and the clarifications, or something that is engaged with the theories part itself. For example, you can mention how different scholars have given different definitions on that particular topic. So it's like body image niye some scholar has given definition 1, then definition 2, then definition 3, but হ্যাঁ এরকম নয় যে ওই লিস্টটা নেভার এন্ডিং হোক and it's not ending anywhere and it's very lengthy. জাস্ট আলাদা আলাদা মানুষের আমরা ডেফিনেশন নিয়েই তো কাজটা করছি না। ইটস লাইক মেনশন আ ফিউ অফ দোজ। দিস ইজ দি থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ। সো এই চারটে অ্যাপ্রোচ বোঝা গেছে তাহলে? It's easy, right? Okay. What happened? Okay, there it is. Now I'll be showing you a video to sum it up, how to write it at the end of the day. So একটু নিজের concentration maintain করে look into the whole video. Hi, I'm Jessica from Scribber, and you made it to the last step. All the preliminary work is now done and you're ready to write. The structure of the literature review is similar to other academic texts, with an introduction, body, and conclusion. Generally speaking, the introduction of your literature review should clearly state the focus and purpose of Okay, 1 second. You want me to get it into the full screen? 1 second. If you're writing a literature review for your research paper or dissertation, restate your research question and give a brief overview of what you'll discuss. You can emphasize the timeliness of the topic. So something like, many recent studies have focused on the problem of X, or highlight a gap in the literature. Like, while there has been much research on X, few researchers have taken Y into consideration. If you're writing a standalone paper, give some background on the topic and its importance. Discuss the scope of the literature you will review. For example, the time period of your sources, and state your objective. What new insight will you draw from the literature? For the body of your literature review,
You can divide it into subsections and use a subheading for each theme, time period, or methodological approach. Keep these 4 tips in mind as you write. Summarize and synthesize. Analyze and interpret. Critically evaluate. Use well-structured paragraphs. I'll show you how to use these 4 tips with an example paragraph. Feel free to pause if you need more time to read through it. Tip number 1. Summarize and synthesize the information. Summarizing means giving an overview of the main points of a source, but it's also important to synthesize. That means combining several sources to make an overall point, showing the similarities and differences between them. In this paragraph, you can see how different studies are pieced together to convey a point. We first summarized the theory of Perloff 2014. Then we synthesized several studies, as highlighted here, that had a similar focus and findings, illustrating a clear trend in the field. Tip number 2. Analyze and interpret the research. It's important to add your own interpretation and discuss the significance of findings in relation to the literature as a whole. From this sentence, we analyzed several studies and concluded that the visual and interactive aspects of social media are the most important factor in body image issues. Tip number 3. Critically evaluate your sources to identify and discuss strengths and weaknesses. Take a look at this sentence. This is a critical evaluation of the literature. You contributed your own opinion on how new technology is changing the role of media in body image. Tip number 4. Write in well-structured paragraphs. To make sure your sentences and paragraphs are cohesive, use transitions and topic sentences to draw connections, comparisons, and contrasts. If you need help with writing topic sentences, check out this video. Finally, for the conclusion, sum up the main takeaway of your literature review. If it's a part of your dissertation, here you should clearly show how your research addresses gaps and contributes new knowledge. If it's a standalone paper, you can summarize the major findings and implications of the literature and make suggestions for future research. Now for the final tip. Before you go ahead and submit your paper, make sure to proofread and revise it. Apart from typos, you should also pay attention to overuse of passive voice, repetitive phrasing, informal and subjective language, and much more. Boom! Sounds scary? Don't worry, Scribr. So I have also sent the video in the groups itself. You can check it out. I know कि এখন হয়তো পুরোটা অতটা ভাবে বোঝা যাচ্ছে না, but you can go through that once again and do let me know. But এতটা অবধি কারোর কোনো problem এই ভিডিওটা, I think it was explained in a very proper way. Anybody has any doubt? You can go through this video again after this class ends, and if you have any question, get back to me. Okay, what about others? Perfect. All right. So, now the last part is the critical analysis of literature review. So, I have taken a particular literature review and divided it into parts, and it's like a structure. I have given a proper structure here. So the first one goes like, when I say established research territory, then the highlighted part I have given here is the one that actually establishes the research territory. এখানে বলে দিচ্ছে যে given the pivotal role that eyewitness testimony plays in some trials, it is important to establish whether or not the jury's faith in this testimony is warranted. কি বলতে চাইছে যে আমরা বেসিক্যালি আই উইটনেস টেস্টিমনিটা কতটা কি সিগনিফিকেন্স রাখছে তার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট, মানে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু এস্টাবলিশ কি জুরিজ ফেথ ইন দ্যাট পার্টিকুলার টেস্টিমনি আদেও ইজ অ্যাডভান্টেজিয়াস অর নট, আদেও ইজ অ্যাকিউরেট অর নট. So this is how in this case we establish the research territory. Then
we also need to mention the significance of this particular thing. তো আমরা সিগনিফিকেন্সে কি দিচ্ছি, অলমোস্ট অল ইনোসেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস exonerated by DNA evidence had been convicted primarily as a result of erroneous eyewitness evidence. কি বলতে চাইছে যে এই যে আই উইটনেসটা যে ভুলও হতে পারে, এটা অনেকবার দেখা গেছে যে দ্য পিপল হু হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইউ নো দ্য থিং দে আর ব্লেমড উইথ, তো আই উইটনেস কি করছে, তাকে একটা আলাদাই ব্লেমের জায়গাতে এনে রেখে দিচ্ছে, অ্যান্ড ইটস রুইনিং দেয়ার রেপুটেশন, দেয়ার ক্যারিয়ার অ্যান্ড এভরিথিং। সো এইখানটাতে আমরা রিসার্চ টেরিটরিটাতে একটা এস্টাবলিশও করলাম, অ্যান্ড along with that we are giving the importance of this thing কি আই উইটনেস is not the sole thing people need to look into. এই দুটো বোঝা গেছে? Okay. Then, as for the next purpose, we need to establish our research niche. Niche basically is the thing, the specific area you are working on, or your comfort zone in slang terms. তো আমরা যখন রিসার্চ নিশটাকে দেখাচ্ছি তখন we also mention ওই particular টপিকেতে what has been found, then we identify the research gap and point out the inconsistency of results. তো in the whole example, as you can see, প্রথমে তো হচ্ছে the current thesis examines the third way that post event misinformation may be encountered through other witnesses. তো এই জায়গাটাতে what we are doing is we are basically just um, giving an initial glimpse to what has been found in this particular topic. তারপরেতে we identify a gap, that is this area has been surprisingly neglected until recently, এরকম তারপরেতে it goes on. সো আমরা গ্যাপটাকেও আইডেন্টিফাই করলাম, অ্যান্ড আলটিমেটলি এই যে গ্যাপটা মানে আইডেন্টিফাই করার পরে ইট গোজ লাইক টেস্টিমনি হ্যাজ ফোকাসড অন এফেক্টস অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড মিডিয়া রিপোর্টস কন্টেইনিং মিসলিডিং ইনফরমেশন। তো ইটস লাইক আমরা এটাও বলে দিচ্ছি যে জাস্ট এফেক্ট অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড মিডিয়া রিপোর্টসও অনেকভাবে ইনকনসিস্টেন্সি আনছে ওই পার্টিকুলার রিসার্চটা, ওই পার্টিকুলার রেজাল্টটাতে। Then motivate the next part of the literature review. How do we do that? In this example we are going on like to appreciate the effects of co-witness information on eyewitness reports, we must examine in detail the different methodologies that have been used to investigate this topic. এরপরে আমরা কি করছি, আমরা methodologies গুলো দিচ্ছি, বাট আমরা রিডারকে বলে দিলাম যে এরপরে আমরা we will be examining different methodologies that has been used to investigate this particular topic. Then we need to justify the need, or the need and impact of the social influences on memory. তো যখন আমরা justify করছি নিডটাকে, in this example it goes like such narrow focus may not fully explain how people remember. So here we are basically justifying the need, and ultimately as for the impact, আমরা এখানটাতে ইম্প্যাক্টটাতে মেনশন করছি এইভাবে because such contamination is common to memory, understanding its effects enables greater knowledge of memory itself. তো এইটা কি ইম্প্যাক্ট হতে পারে, সেটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক, we are mentioning that. Then we come to describe methods and key findings, identify weaknesses, limitations, and ultimately we also see how the next researchers tried to address these problems. So as you can see in the whole example, the one that is the one that is written in the top, that is studies provide valuable information regarding social aspects of memory, this is like the key finding of the whole topic. And ultimately, if we talk about the weakness, then it is said one should not assume the results obtained from studies using stories and words. Okay, then it goes like that. And ultimately, to address, we have said the last four lines, the group performance should not be compared with individual performance, but rather with nominal groups comprised of non-redundant data from the same number of people tested individually. So here we are giving them an idea, a way to address this problem, or how others have addressed this problem so far. And then ultimately the conclusion,
কনক্লুশনটাতে আমরা বেসিক্যালি একটা ওভারভিউ দিয়ে দিলাম প্রথমত, যে এই পার্টিকুলার মেথডটা কেন ইউজ হয়েছে সেটার একটা কনক্লুশন দিলাম, অ্যান্ড তার আগে উই জাস্ট গেভ অ্যান ওভারভিউ অফ হোয়াট এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন্ড। অ্যান্ড আমরা ফিউচারে ইনভেস্টিগেশন, ফিউচারে উই আর অলসো গিভিং দেম অ্যান আইডিয়া কি ফিউচারে আমরা এইভাবে ইনভেস্টিগেশনটাকে লিড করতে পারি। উই আর গিভিং দেম a solution to address this gap. So, এতটা অবধি কারোর কোনো ডাউট? Okay. I think the recording of this meeting will be uploaded. So, last year, a critical analysis টা you have to go through yourself once again. তাতে ব্যাপারটা আরও বেশিভাবে বোঝা যাবে। আমি তো জাস্ট রিড আউট করলে সেটা বুঝবে না। ইউ নিড টু গো থ্রু ইচ পার্ট প্রপারলি, অ্যান্ড I mean, do this exercise. It will help you practice to write a literature review. You take any topic of your choice, and আমি যেইভাবে আজকে বললাম এই themes, patterns वगैरह যেই অ্যাপ্রোচগুলো বললাম, try to maintain those, and at the end এই যে আমরা যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিসটা করলাম লিটারেচার রিভিউর, যে প্রথমে আমরা লাইক ডিফারেন্টভাবে আমরা যে আগালাম, তো ট্রাই টু ফিগার আউট মানে কি কোন স্টেটমেন্টটা কি বলতে চাইছে, ওটার পারপাসটা কি। অ্যাম আই মেকিং সেন্স? লাইক ইন দিস কেস এই কনক্লুশনের জায়গাটাতে দ্য পারপাস ইজ দি কনক্লুশন, তো ইউ নিড টু ফাইন্ড দি পারপাস. You already have the research paper, just figure out the purpose of each statement like I have done here. It will help you practice, it will help you understand it better. So আর কারোর কোনো problem থাকলে they can ask me, or if not you can leave the meeting. It was very lovely to talk to you all. Thank you so much. And yes, if you have questions you can stay back. My pleasure, Siddiqui.